As the waves tore through Sri Lanka, India's southeast coast was struck almost at the same time. I'm in the southernmost state of Tamil Nadu, which was hardest hit by the tsunami. The victims were mostly women and children. We're on our way to meet some of them in a tiny island just a few kilometres from here, which was decimated during the disaster. As we get closer to MGR Titu Island, fishermen tell us no one lives there anymore. Instead of rebuilding their lives on this island, many families were relocated to the mainland. My colleague Jency Samuel and I are here to meet one of them. This is Porselvi. In December 2004, she and her husband Rajendran were raising two young sons aged 8 and 6, along with their baby daughter. போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸு மறக்கவே முடியல. ஒரு பையன் பேட்டு ஒரு பையன் பால் அது ரெண்டும் எடுத்துட்டு அந்த கேட்டை விட்டு வெளியானது அப்படியே இருக்கு. It was the last time she would see them. Only the elder boy's body was recovered. அதனால எங்க வீட்டுக்காரர் தான் போனார். ஒரு குழந்தையை தூக்கி அடக்கம் பண்ணப்போ எங்க வீட்டுக்காரர் போய் அடக்கம் பண்ணார். எந்த தகவலுமே என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. அந்த இல்லைன்னு சொல்கிற அந்த நிமிஷத்துலேருந்து இது வரையிலுமே ஏன் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. Porselvi and Rajendran were shattered, yet they had no choice but to build their lives up again, especially for their surviving daughter. Government assistance ensured access to food, clothing and over time a permanent home. But guilt was eating away at her. நம்ம புள்ள நம்மளாண்ட வந்த புள்ளைய பிடிக்க முடியலையே, அந்த துடிப்பு எப்படி இருக்கும், அந்த நேரம் என்ன நினச்சிருக்கோம், அம்மானு நினச்சிருக்குமே, அம்மானு அழுதுருக்குமே அப்படின்னு அந்த ஒரே மைண்ட் செட் அப்படி தான். நிறைய பிள்ளைங்க இருந்து எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க, போட்டில் போனாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம பிள்ளை நம்மளை தேடி அம்மாவோட போகணும்னு சொல்லிட்டு வந்து தானே இந்த மாதிரி ஆச்சு. அது என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியாது. What hurt Porselvi the most was her inability to dream of having more children. Fishing communities like theirs were prime targets for India's family planning initiatives, with village nurses often encouraging women to undergo sterilisation after having 2 or 3 children. Many women would consent to this, especially if they had at least one son. கவர்மெண்ட்டில் வீடு கொடுத்தாலும் எல்லா சலுகை செஞ்சாலும் நம்மளோட இழப்பு நமக்கு புள்ள வேணுமே, எப்படி அப்புறமா வீட்டில் இருந்துட்டா போதுமா அப்படிங்கிற மாதிரி குழந்தையினுடைய நினப்பு தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். I heard one of the seniors, very senior gynecologists, she wanted to help the mothers who had lost their children. She wanted to do the reversal of the sterilisation operation. Already I had been doing cardiac surgery. It's a microsurgical work. So I thought instead of giving food and solace to the people, why not do this? Cardiothoracic surgeon Dr. Bala Neelakandan offered to reverse their tubectomies. The surgery, known as recanalization, reconnects a woman's fallopian tubes that have been severed to prevent eggs from reaching the uterus. While it's a significant operation with a success rate of around 50%, many mothers bravely approach Dr. Bala despite the risks and potential pain. Together with his anesthesiologist wife, he performed over 40 of these surgeries. That is a basic, that is the nucleus of any life, any family life. The government certainly thought so.
and took the unusual and generous step to pay for these surgeries. First child was born there. We did Caesar section. Shanti Samanathan was one of the women who approached Dr. Bala. She lost her 4 kids in the tsunami. 3 boys and a girl. குழந்தைங்கள்லாம் தண்ணியில் போன பிறகு நான் அப்படியே சும்மா மெண்டல் மாதிரி எங்கள் அம்மா வீட்டில் தான் இருந்தேன். தண்ணியிலேயே தலை அடிச்சுக்கிட்டு தான் நான் வரேன். Shanti's surgery was successful. She gave birth to 2 girls following the procedure. நான் வந்து பையனை 3 பையனை பெற்று அதை நான் இல்லை என்கிட்ட. பையனை போல் என் பிள்ளைகளை வளர்க்கணும், படிக்க வைக்கணும், அது நல்லா அது திறமைக்கு வேலைக்கு போகணும், அது கையால் சம்பாதிக்கணும். அதுக்கு மாதிரி தான் அது ஒரு கல்யாணம். Shanti tells me she defied her parents' wishes and went through with the surgery, partly to save her marriage. எங்கள் புருஷனும் என்னை வந்து கொஞ்சம் மதிக்கலை, கொஞ்சம் வெறுப்பாக நடந்துட்டாங்க. நம்மளுக்கும் குழந்தை இல்லையே, அதனால தான் இப்படி செய்கிறாங்களோ அப்படின்னு தான். நம்ம எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம குழந்தை வேணும் நம்மளுக்கு. ஆண் குழந்தையாக இருந்தானா பொண்ணாக இருந்தா என்ன. It was a contrast to Porcelvi, who had to be convinced by her family to undergo the procedure. Her feelings around it are still complex. அப்போயும் நான் சொல்கிறேன், ஏன் எனக்கு இதெல்லாம் செய்கிறேங்க, இதெல்லாம் செஞ்சு நான் என்ன எப்படி இருக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வலி அவஸ்தை, வேண்டானுங்கிற மாதிரி செஞ்ச பிறகுமே எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை. எனக்கு திரும்பவும் குழந்தை பிறக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையே இல்லை. பாப்பா வந்து 8 மாதமாக இருக்கும் பொழுது கூட இதெல்லாம் எனக்கு எதுக்கு செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதாக தான் இருந்தது. ஒரு பிடிப்பு இல்லாத ஒரு இதாக தான் ஓடிச்சு. In 2006, Porcelvi gave birth to a girl, and 6 years later, she had a boy. She tells me most of the women who underwent the surgery at the same time as her didn't get pregnant. She still mourned her sons, but felt blessed to have a second chance. We're heading further south to the region of the state that was hardest hit. The fishing communities here were among the worst affected by the disaster. I'm in the beach town of Nagapattinam, where more than 6,000 people lost their lives. Just 20 metres from the shoreline, these houses still stand as a stark reminder of the horrors this community had to face. I'm here to meet Ravi. He's a fisherman. He was 31 at the time and visiting his parents when they were hit by the tsunami. நான் எந்திரிக்கும் போதே என் மூஞ்சி ஃபுல்லாகவே வெறும் சகதி சேருன்னு சொல்லுவோம். அது அந்த சேரு காதெல்லாம் இப்படி கை வச்சா வெறும் சேரு அடைச்சிக்கிட்டு, மூக்கெல்லாம் அப்படி அடைச்சிக்கிட்டு, கெமிக்கல் வாடை, ஒரு மாதிரியான கெமிக்கல் வாடை, மூச்சு திணறல் சுவாசிக்க முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் ஃபுல்லாகவே உடம்பு ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த தண்ணியில் முழுவி எந்திரிச்ச பிறகு. Ravi went back to check on his home and found his boat had been smashed into splinters. But that wasn't all. அது வழியாக நடந்து வந்து பார்த்தா வீட்டில் வறண்டாவில் ஒரு 4 பேர். எனக்கு பயம், சரியான பயம், என்ன இவ்வளோ பேர். In the days that followed, Ravi and his friends worked tirelessly to recover bodies, laying them to rest. ஆற்றுல அடிச்சுட்டு போனவங்க அங்கே ஆற்றுல போய் அங்கே கிடந்தது அங்கங்கே எடுத்து அந்தந்த இடத்துல போய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒவ்வொரு இடத்துக்கு கொண்டு வர முடியல, ஏன்னா வீணாக போயிட்டுச்சு எல்லாமே. ஒரு மாதிரியாக ஸ்மெல்லில் நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பிக்கவும் அந்தந்த இடத்துல எடுத்து அப்படி அங்கேயே பிதைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு இடத்துக்கு கொண்டுட்டு வர முடியல. He tells me many people moved away. ஆனால் அந்த மனசில் அந்த வடு இருக்குது, இன்னமும் இருக்குது தான், அந்த ஆறாத புண்ணு மாதிரி. But Ravi and his family wanted to stay. This was their home. தொழில் பார்த்து சரி இனிமேல் என்ன செய்ய முடியும், இனிமேல் நம்ம எப்படி அதிலேருந்து மீண்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு
ஒரு இதுக்கு வந்துட்டோம் பொசிஷன். நம்ம பிரதர்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாங்கள் வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூரமாக தான் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு இனிமேல் வரமாட்டோம், எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி. In these mangrove forests of Bitjavaram, where dense vegetation lines the coast, it was a different story. I'm in Bitjavaram, inside one of the oldest mangrove forests in the world. It's also home to the Irula tribe. While many of the communities around this area were ravaged by the tsunami, the Irulas remained largely unscathed, with fewer casualties and minimal damage. And I'm here to find out how. Sharmila was just 7 years old when the tsunami came. சுனாமி வந்தப்போ ரொம்ப பார்த்துட்டோம். அப்பா அம்மாலாம் எங்களை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு தனி டேங்குக்குள்ளே உட்கார வச்சுட்டாங்க. She's since spent her life raising awareness about the importance of mangroves. சுனாமி வந்துட்டா எங்களுக்கு தடுக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. பாதுகாப்பான ஒரு விஷயம்னாக்கா அது இந்த சதுப்பு நில காடு தான். There are around 25,000 irulas in the region. For generations, they've relied on the mangroves for survival, hunting for crabs, prawns and fish in its muddy waters. Sharmila's father-in-law Virappan was the chieftain of the Irula tribe when the tsunami hit. He lived a little further out of the mangrove forest at the time. அதுக்கு அந்தாண்ட சரி என்னதான் நடந்துச்சு இங்கே எம்ஜிஆர் அப்போ தான் பார்த்தா ஜனமெல்லாம் இந்த முடியெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு பொம்பளைங்க ஆம்பளைங்கெல்லாம் துணியெல்லாம் கிடையாது, அப்படியே செத்துட்டாங்க, எல்லாமே செத்துட்டாங்க, எல்லாம் செத்து போயிட்டாங்க. புளி அடித்தா எப்படி இப்படி சுரண்டி காயமாக இருக்கும்ல, அதுமாரி இந்த முள் அடித்து காயம், உடம்பெல்லாம் காயம். இதுதான் வேதை, இதுதான் வேதை. He went to check on the rest of the tribe near the mangroves and discovered they had been shielded from the waves. சரியாக வரல, ஆனால் ஊருக்கு தண்ணி வந்துச்சு, ஆனால் பொறுமையாக சுலாக தான் வந்துச்சு, வேகத்தில் வரல. வேகம் மாறுது, பொறுமையாக வந்துச்சு தண்ணி. காடு தடுத்துருக்கு எங்களுக்கு, இல்லைன்னா எங்கள் ஊரும் பாய்ச்சிருக்கோம், ஊரில் இருக்கிறவங்க செத்துருப்பாங்க. இதுலேருந்து வேறு இறக்கும். After the tsunami, it was the tribe's turn to nurture the forests. இது முத்தின பிறகு அறுத்து நம்ம கீழே ஊனோம்னாக்கா இதுலேருந்து வேறு இறக்கும், இறக்கிருக்கு இல்லையா. The tribe partnered with scientists from the MS Swaminathan Research Foundation, which advocated for the Irula's fishing rights. In turn, the tribe worked with them to plant additional mangroves. We used to call it as a science-based and a community-centric model. So from the MSRF side, we provided scientific inputs. From the community, they shared their traditional knowledge. And it worked well. The mangrove forest cover has increased. That's the nature of the rural community. They know the values of natural resources. ஆனால் போனால் தொட்டு காலைல இப்படி போனோம்னாக்கா தொட்டு இப்படி கும்பிடும், அது உண்டு. காலைல போகிறோம்னா இதில் இறங்கி போகிறோம்னா இந்த செடியை பார்த்து தொட்டு இப்படி கும்பிடும், அதுதான். அதுலேருந்து அப்படியே போயிட்டு அப்படியே. As a changing climate brings more extreme weather, the lessons of Bitjavaram remind us that nature can be our greatest ally if we take care of it. The Irulas know this well. அது ஒரு வேறு இங்கே ஒரு 6000 காயை கொண்டு நட்டம் இடம், அது அந்த இடத்துல இருக்க இடம் அது. They survived because of the mangroves, and now they're ensuring these vital forests will continue to protect future generations. Humans' need is spreading everywhere. If you reduce your needs, the nature will provide you all kinds of protection. The nature is for the need of the people, not for the greed of the people. That is the thing that we have to follow.